Dahulu kala, di kota Makkah yang damai, berdirilah Ka'bah yang suci, tempat yang dicintai dan dikunjungi semua orang. Namun suatu hari, seorang raja yang sombong bernama Abraha datang bersama pasukan gajahnya yang sangat besar. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Semua orang di Makkah merasa sangat takut. Tetapi, pemimpin mereka yang bijaksana, Abdul Muthalib, berkata dengan tenang, "Jangan takut, Ka'bah ini punya pelindung. Allah sendiri yang akan menjaganya." Dan benar saja, sebuah keajaiban terjadi. Gajah-gajah raksasa itu tiba-tiba berhenti. Mereka tidak mau melangkah maju sedikit pun menuju Ka'bah, tak peduli seberapa keras pasukan Abraha memaksa. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Dari kejauhan, datanglah ribuan burung kecil yang disebut Ababil. Setiap burung membawa 3 batu kerikil panas dari neraka. Burung-burung itu lalu menjatuhkan batu-batu panas itu ke atas pasukan Abraha. Pasukan yang perkasa itu pun hancur dan lari tunggang-langgang. Ka'bah tetap berdiri aman dan megah. Allah telah melindungi rumahnya. Tahun itu kemudian dikenang sebagai Tahun Gajah, dan pada tahun yang sama, lahirlah seorang bayi istimewa, Nabi kita tercinta, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.